Abo nunsia adeshimama eye Pent Radio oha ene achiripo eba akoso ebra so se yemamu amawdo so nsema yaboa no yedini nyina to adehye enso anim yanopa nunsia ekase bomu na ensemi adwumako bi adaroma ebebo enachi dom amianya sisie ni nya agina so yenyamu ahoden atimi adiaba enye no nko Damte Information Center na daromanti adehye wo fe ya se Pentecost Junction ono so babia ensemi koduru bia fidie koduru no ono so ebeti bi ntinta fidie so amanfo betimi akan ho benya bia hwe anya bia tie wadwenkyere bia wo ho abesan so atimi adiaba eno so Pent Radio 100.1 eno ntinta fidie no so no Facebook live yenu atoni gate na daromanti enene wode ekwa kopie mu na no pansam no de bedi mu akotene bi enso enie Bank of Ghana head of fintech and innovation department try a wom so eba ntinta fidie so a Bank of Ghana ye sika kroba tan no wo he mu ntotoye wo se ne wode niam aguakwa mu pa eba bepaja mu sebe ye befa so na nei dwirimudie ni kitasha manfo enam ntinta fidie so de bokoro no na fi bank adwuma no edigu hu fi no wahwe ne no so no watimi apagam yi Deputy Attorney General Unumnyamfo Dr. Justice Esrem Sai ono so na ebo amane yi se o my Ghana se kaso obi ye ma obi belia no enkyere se ya asotwen de ma sa nipa koro na emom nipa no bone anasa mfonso ni kwadu adi abono no no ho ne yehwe na wo ya no ye de amane benti nye de omanfo susu se eni no ebia ekoso chema wuntumi mu case mu ne asibi obi nkofa 50 million Ghana cedis se no be condition famra no na EBS susu se ya asotwen wasente sa da bi ada emu amanbo no se enimu nso esitie na America ban enso de ye asrafo dom ajapade ne akade ahodo anosom America sika no opepe na over 4 million United States dollars equipment enene wode boa Ghana Armed Forces no so be boa fa ya ho babo enso ensemu no yatimi agina brane ewo mu ye be sanso ati kasebo mu bi onum nyamfo sam akugyeto ablakwa se na traye a wona hwe o ma Ghana ya mano ne enso ensemu no se esrani a wono so egina mu Amsterdam ne ya kire no a wo ya Santi Akem no emrache bedwanum nyamfo hene kwa mefrempo no wo so mgusu ani ni dinsa wo so na consulate no eye na fam de esem wa bia no a won so ede beboa beso na sene no wonto ontoto na se ewo ho na ekoba kwa nsha aban se e frɛ won Institute of Air Community Sustainability eye ICS for se won so ekwa kopiem ewo court Supreme Court wa wo konyina no eye mraba akopɛ no kwa akɔhwɛ court no behwe section 303 criminal act offense no ye betimi ayiri mu 1960 act 29 sebe ya emere da ho a manfo afa ho a ne yekum nkra ne nkra ma awe o ma Ghana mu no mra no betimi asi ano kwan into one day wo ko Supreme Court na fi wa ko Supreme Court se wo betimi ahwe na sa mra no won so watimi ahyemu eye kena ye bekọ amanone ensemu Sabri secondary schools ahodo e wo England manu mu nyina ba be se free age 14 community de account nyina technical subject no wo mo ba be kyerɛkyerɛ safo ni nyina na ɛhɔ so no sei ene mu ntimu esitie we no amanone ensemu yemfa sedan bi emfa mo Henry spices no Henry non dairy powdered milk na spices no flavors ahodo no nkron ye wo chicken de ho beef de ho shrimp ho jollof rice ginger na sa kakaduro ne garlic no de adi afra ni nyina bi wo ho afi stew anase abomu de ye goat no so aponchi de noodles se de ye indomie anase mu spaghetti de ka hu bia no noodles no eno so no etuatua kama ye fried rice de wo ho enu ti sa abomu enkwan mu duade bia steaming na wo ya ubehia Henry spices non dairy powdered milk no so no eboa amakoku nkoda de edi gumu mpanyimfo de se yetin bi nya no so nkontombra no o mashke anase dokunu bi eno ahono o gari bi aduane bi ede non dairy powdered milk gum di man ye ni de wo se utimi ema no ye ohenere ye non dairy powdered milk ni nyina no adwuma ko ba ko na akofa de abanti so open dudu mu ankrankra utu akoton bibia no obefre ahoma 0207805398 and 0244525908 or Henry Spices or say the year non dairy powdered milk no swaba ama mofra ne empanyimfo nyina adwuma ko yi na ebo echidom anopa no nsia kase ebo mu medin ene ka kire kwabna badudu ya meso na mde kase ebo ho chia me sam kenkanfo ye dai hotel ye ba ye de nsam no nkiri mu ebeto aso Pent Radio kase ebo adwumaku afa ho ka eye Ohenere Spices ene Ohenere non dairy powdered milk
Afi yenye bre na yenye ensem na nkasa enso enchirimu na ye hyase kasebo ni be frase Bank of Ghana na se Ghana ye bank batan no ye na try kesi mu any head of fintech and innovation department akopie bank no mu a atran ya wona hwe my Ghana ya hobambo anase enye no so nkokora se kire niam ani nam tentafidie ensem so panyina woda no nyamfo reku asare wono kire ma central bank no ene woden hihye egu akwamu yire niam pagam pa Sadigita Financial Services no yebetimi apagam akodum pempenso bi a amanfo enam kwati kwa so nam tentafidie so bokoro no nkrofo akansum ewura mu wie sika na no akiri kra ne hakin edu omanfo bone ne de ka ho nyina no eno so watimi asi ano enso ekwan ye na panyine di nsem nyina di tudwa na breakfast odwumade kase eno no ekoso no meeting a wono omo ama bin sikasem entotue mu na ihye mu eye ntotua wodo ne kwan obefa so na mpokura no enei bi de se fraud ahodo a enam tentafidie so cyber security won nsensem no ba financial system na eno so watimi apagam no okire mu a ebe se donhwere dunu na within 48% within 2025 mu no na chese fraud cases ya ba no enya asem keto akra ni nyina ne se amanfo ni ene mabu na ba wa bentintafidie mu a wonam so ede bokro no krofo akansum ye wura mu he haken krofo amanfo credit card ahodo ni ATM ahodo ye wura mu ehunu numbers ede twi sika free yen krofo akansum ni ade nyina no said 2025 reported cases esiko soro no kwakoye mpemanim entine was said manimu na no na tren kase no ye fintech innovation department Central Bank of Ghana wom so etimi keka ho epaja woni amamum ento wose ene no woba be pagam na paja wo paja entintanfidie no ntoto ya wodo mu nyina so no eye se kanifa no wo sa akire ne animu nyina no so etimi twa enti bank no eye na fam de na omanfo so a yeso a ye disika akoto ho ene bank di dwa ntoto mu nyina no yesu ebetimi ate ase kwan ebefa so a ye fon so kura ntintafidie no yesu ebetimi adimi ade dwuma ento ose bank no bekoso ahwese regulatory standards ahodo e da ho se banks ahodo nkuma akopem na kasiem nyina de bedi dwuma no wom so ebeyiri mom tototo na se se beye ebeboa ama e banking system no anase sikasem totoye efa bank ne dwumadi ahodo a wodim nyina no eno so anidie enso atimi abamu no wura esuma asare ena ugina mu ede saa amanebo ahodo nyina enso ede tudwa inti ni nsemo o mai no ebi. Every time there's a transaction happening, there's a promise that the funds is fully backed and redeemable on demand. That promise is upheld through effective regulation and supervision. As digital finance grows, so too will standards we expect of it. Growth also brings new risk. Reported fraud cases rose by 48% in 2025, concentrated in payment services. That is why the bank is strengthening supervision of digital financial services, maintaining high licensing standards, strengthening consumer protection, and building shared cyber resilience across the financial sector through a common early warning system with our fellow financial regulators. We are not doing this alone. We will also continue to enforce those standards. Where institutions fall short of what is required to protect consumers and preserve confidence, the bank will act. We have demonstrated that we are prepared to do so when the integrity of the financial system demands it. Innovation must never come at the expense of trusts. Oreku asare na wamana so wa no sanso ede to se financial literacy no se fa sikasem ehunimde ba ntentafidie so ye funsu ahodo edidi dwuma ya so eno so ya de ehia pa nti wasre se sikakrabia ahodo ni nyina so no womoma enkyerɛkyerɛ no ntimi enkoso enkonko ese message nko na alert ne de kan nko na de bia de ze bank no de bia da ye nchecha no de ese wo san homra ne de nti obi mfa camera meto na wo so no ne ma amamfo fa so awo bokoro no tentafidie so no obu nani edigu so to wose bra no wo so timi kyerɛkyerɛ consumers no anasa customers no sebe ya so betimi abo ho ban edi afri nipa bonfo a wonam tentafidie so ede bokoro no ye nkrofo dwirim atwo nsika ahodo na afi ethical conduct ahodo no nyina so no etimi eye adwuma na Ghana for enso etimi nya banking system no mugidie pa sei ne ho so no
owura reku asare editubia. We are also deepening digital financial literacy because access without a knowledge to use financial services safely is not true inclusion. But this responsibility does not rest with the bank alone. Every institution that serves customers must also help them understand the products they use and the risks they face. Ultimately, trust is a shared asset. Every institution benefits from public confidence, and every institution has a duty to protect. That is why conduct, security, consumer protection must be treated not simply as a compliance requirement, but as a strategic priority. Enya Yekoti, head of FinTech Innovation Department, Central Bank of Ghana, Onumnyamfo Oreku Asare. Deputy Attorney General, Onoaso, Eneya Ban Lawyer Panini Samson Swafo, Atentine Samso, na Bedi H. Dr. Justice Esrem Sai, Wano, Ena H. says in ace will be Kupiemu Court. Na yede sika bi eto ne tiri so anase japade bi no som sika botene bi se wo ya no enkofa mra na no akiri ho totoye nyina ntimi enkoso ne nsem ni no nkoso no ya no enkofie na ebra no waba koto efre no yebe condition no a wo se sansem no enye no kore se de amanfo ekeka se fa ba bi no kwakwa ya asotwe yehwe sika na se obi a na sem wo koto na fi sika di to ne tiri so se wo ya no nkofa mra nipa mra megyina mu mfama no nso nsa japade no a wo se ente sa da biada na ni nyina mu aye chema wuntumi wura benantwibo asia ko 8010 ma NPP amanyoko sante mantemu a ne yakase koto ahye so nkoda mfinhia du no ni nyina mu samana boy kwadu a koto enso ede abo ni nyina nse wa ma ho kwan ama obi babi eni kwase ekoye galamsi anase ekoman ne no wabo awura ne konsa hyimu akwakodi sa adwuma no nti no Tetia Ghana mamra no be conditions ye koba ye de to bitri so ne bi de se owura na no da ya wono so bedwam kasamafo bedwaku no ohwe edema NPP amanyoku no unyamfo Dennis Miracles aboaje se ye 50,000 Ghana cedis ana se 50 million Ghana cedis ye da ni tri so ese be condition nyina nkofa mra na amanfo si oho na sa sika yi o ma Ghana nka se ye budget nyina no ye keka si eni no ye sei se ankrankra bi wo Ghana no nkofa sika anom so sa sika no mfanto ni tiri so ebi meya dansefo mienu enyina mu nsanso mfama na nsa kora ne yama no kwan amana kufi na esi hia ya to yensa afre no wo se sa ne yama no eni kwa se koba ne sa kora na mu na Dr. Shrem sai echiri mu no sibe condition de generally no anase ehwe ne takasim se di city a bone akwadu a ye de abosa nipa na esusu se wadi enu nti ye ne hwehwe mu no eso ne egina na ehwe ne takasi so enti aboa no ye hwe ne ngoma yehwe ne wedie ne anwene ngoma enti saa pepepe de sitie enti enkonkoye ne se bi a ya asotwe bi a de ma wo bi se de obi sitie enti se koto no hwe ne nsemu ne isu se ne bone no nya de eboroso bi a be condition no obi de ho kora ne efu obi so de ho a yehwe sika bi a da ne ti so ana bone esusu se wadie kro no a wabɔ a ne nti emu ya no fo nwie yese ye twe na so na emum da ne ti so anu ne egina so ya hwe nti mo obi ahunu se so obi kokogina mu court ne ye ne nhwehwemu ne asibe we sika we botini we ene ajapade we na anu so a Ghana sika mu emposa ama no ne de ka hu bia ye mfanto ne ti so ne amane bedi a wosim ni kwa so obi ahunu se ya asotwen kase ne mum enipa no se de court no hunu no ene ne nhwehwemu no ene sika esu se wo ye na di ne bone a wadie no so ne ahwe ene wo ya no ya amane bedi nti obi de de ma obi no efum obi de so a efum obi no ede ma obi saa na tie nti ni nyina no nyepe nti koba no saa manfo susu se ya asotwen onumnyamfo Dr. Justice Remsai. Bail is based on a number of factors: the nature of the crime, even the accused person's behavior, past, present, or likely behavior. They're all part of it. Okay. If you are investigating someone who has stolen 10 cedis and then you put the bail to 1 cedi, the person is likely to break the bail and pay 1 cedi or get someone to pay the 1 cedi. So usually the bail is measured based on the nature of the offense. I think people use their personal circumstances. So if you say someone's bail condition is 50 million and then I look at myself and say, oh, I have never seen 10 million before. So how are you asking someone to use 50 million to put bail? But the truth is the person maybe is being accused of stealing
within 500 million. So we always need to match what is at stake and the bail terms. Of course, I am not oblivious of the fact that there are situations where bail is quite excessive, but even then, courts have given bail conditions which accused persons have not been able to satisfy because of the same problem. If you are accused of something, you need to get people to come and bail you. It's people's willingness to bail you that determines what should happen. Someone cannot satisfy bail condition of 1 million. Another person can satisfy 50 million, 500 million. It's all about variances. And into an idea is sipai, sonsonia dem. Nti bi wo hɔ a ne no sade amanfo susu no wɔdwene no hwɛ wo bi ho a yɛse na asumasi wei bi abɔne wei no akwakodie ne yɛhwɛ no ho ne na busua mu nyinaa ba bi gyina hɔ ka wo nyinaa bom kura so ɔno ankasa mu kura sɛ bi wo yɛ kɔtɔn no so ɔmfa mra mɛma saa basic di ato ne tiri so ahwɛ no a wonya ɛno na amanfo gyina so a yɛ ana daadaa ne de wɔta ka sɛ o ne nipa bi yɛ so nkɔnkɔfa mra de ne yɛ wɔyɛ an bi asotwe yɛ kwakɔfa ne wɔ se dabi na mmom yɛhwɛ nipa no ne bɔne bi esusu sɛ sika da ntiri so sɛ wɔyɛ na wia ɛyɛ bi a 10 Ghana na yakɔ sɛ nipa no korɔ no a no yɛma no 10 Ghana be no ɛne ɔkɔ ano ansɛ wɔkɔfa sika no ɔde ba betua no apɛ no ba bi atra na wakɔ aba kɔɔto no a enti ɛno deɛ saa nanso bi wɔ hɔ a sɛ nipa korɔ no a yɛsi wɔ ni bi no mɔborɔwa no na sika a wawia ana de esusu sɛ bɔne a wadi wɔ ma no bɔne bi a wadi mmere bi etwa mu ne edi ampo ogusu agyina mu kɔɔto no na ɛnyɛ bɔne ketewa koraa enti saa na yɛ a yɛhwɛ no na mmom yɛnhwɛ ne sɛ nipa no na setenam sɛ di usitie nti obi wɔ hɔ a ne de yɛfo mu obi no enti saa obi ani nti tua no kɔnso ne gyina so ne ahwɛ yɛ apam atade na sɛ ho kyɛ ne de ahyɛ wo saa pɛpɛpɛ bɔne a wadie ɛne kwadu esu sɛ de abɔ no ho be ne de ma nti ɛdane san so twa butu saa enti ɛnyɛ sɛ de amanfo susu sɛ yɛhwɛ obi ho ne de aman ba susu sɛ we de yɛ twena so no ɛyɛ saa na tie onumnyamfo justice Remsai wɔno na yɛ aban lawyer panyini abedi akyire san so ehwɛ atentre ne ensem so America man no ene ade agapade ahodo ani nyinaa no yasrafo dom no de eboa won no ɛyɛ akade a ode bedi onwuma so no okambo mu American dollar no opepe na 4 million Ghana cedis a Ghana Armed Forces yasrafo dom de ma sebeboa ama yahobanbɔ nsem ene mpokura security no amano ne fie die nyinaa yatimi ayire mu yie na we no protective gear akade ahodo a Ghana de betimi de abɔ ho ban no yasrafo dom se ba bi omonam daachi bia ya hye so ne de ka ho no o metimi de asisi om ho afi radar systems ne no so ntintan fidie so yi se bia wiemhyen bi atu ekoba bi yasrafo dom de di omudwuma betimi de ay monitoring no afi akade ahodo bebre om so betimi de adada won training no operational capabilities ahodo nyina no yɛde ma yasrafo dom no mohwɛ ewiem asase so ne mpo mohwɛ nsuo so ne ade nyina Navy Armed Force ne Army no sɛ wɔn so ne Air Force ne nyina surveillance team no ɛbɛboa wɔn yie ɛnyɛ no so nko ɛba maritime security sɛ ba nsuo so a ɔmanfo ɛnam so pirates ɛbɔkorɔ no edi bɔne fa nsuo so nyina so no yɛtimi ahwɛ na yɛahye so so yɛtimi abɔ ho ban yie na we no American ban echirim sɛ ayɔnkɔfo ɛda ɔma Ghana ɛne American tem ɛba ya ho ban bɔ ensem ne ntotuem no yɛade sɛ yɛn so yɛtimi ayire mu paa enti wɔse akadie so ɛbɛboa ama Ghana Armed Forces Army no ɛne mpokra Ghana Navy ɔmo so ɔmo hwɛ nsuo so no wɔn dwumadi ahodo a wodie nyinaa no ɔmo so no yɛtimi agyire mu na ayɔnkɔfo ɛda ma mie mu ntem no yɛtimi apagyam so yɛtimi afiri adomu akɔ adomu ɛfa asomdwie no so wa bibrim ene ama ahodo so ye no ɔmo bɔ ɛhye ewiem ene nsuo so ɔma Ghana la Cote d'Ivoire Burkina Faso Togo ene ba bi de sɛ ye nsuo so Gulf of Guinea no ene ntini nyinaa mu ɛka ho bi ene bra no training ahodo America man ɔmo asrafo dom bi mba ha enye exchange programs ahodo nyinaa wɔde ahyɛhyɛ so anu nti afi die ɛbɛkɔ so no enam so ma America ban over 4 million Ghana cedis ajapade ne akade ahodo asrafo dom ɛde boa wɔmo no watimi edi aba abema Ghana Armed Forces Defense Ministry no Rebru Jajamfi deputy a no ehwe akire ene gina mu Ghana strafo dom di mu a ne command no age ensa ekasa akade enso enyina anopa no nsia ekase ebosu ne Pent Radio 100.1 adeshimama yaso egu ayeti edi nsemi fira santimante kropon kumasi mu Pen Course House askwa ene ya de se ye twira kwan enso ewo tentafidie so amansa benya bia hwe anya bia tie anya bia kenkan ne asre se wo behwe se wo so be wo so ede ama wunua bia o hye no na adwenkyire bia ho a wo san so ede ba eno tentafidie so Facebook live Pent Radio 100.1
nsem so gusu a etwagu ewo Fiyase Penco Junction Edamte Information Center ni nyina no egusu ewo afisem no enso emu na ne krakra mu ewo afisem no onimnyamfo eyesam akugyeto ablakwa a oyeso afo hwe Ghana manane ensem so ebo amane ese Asante Achim North Mrache Bedwani onimnyamfo Hene Kwame Frimpong a yekase wono so Netherlands aban echirimu a money laundering wafa kwati kwan so sika bi de tukwan dan ho a ntintafidie kwa so no usu se ye kro no bo anase bonfo semu anu nti romance scam a ni amabu na aba so no ye de ebokwa adudodo no a se na kwati kwa so ezan krofo amano ne kwa so se bi adimu ye be ware wo ye be ye usi nti fa kakra tomu o me di dwumaso bi fa be boa ni nyina ofi se enye kwampa so amano ne de etiti asama mra no nti enam so ma mra che bedwani a uginam e ma de hye wa Asante Achim North no wono so ye Amsterdam Schiphol Airport manfo beka me bosomi de toso nwotwe na wo ye transit bi enene ekoba se America ne Netherlands abanu kabo mu airport ho a wo kire mu a ne wa kire no anu nti wo hag anase Amsterdam anu hwe mu enso eguso a ekoso na mu no nyafo sama kugye to ablakwa ekirim se nsawoso de ogusu ani no edi no no ankasa kora no abo anamon ekokosra no me bosomi da na etoso adu nu na 24th May mu a wosan so ebo abusua no no ankasa nyina no no ba se enya de se Ghana yayi na ma nemum Ghana gusu a enso tanachi ehwenhwe ahodo onso beboa abusua no consulate no na moa bi obehia bi a sa mamra mu kura no ye de betanachi a watimi ama ne mra no akoso a watimi adi aye ne mra yie pa no wase anya no sonko se extradition se be ne ntoto ya do bi a sempo Netherlands aban no be se woma ho kwan ne ye de na kwa amano ne America mamu na ho ne yakwa kodi na asema na ase Netherlands mamu ne edi na asema no won so hwese empo se faliga aid amamra mu bibia betimi na ama no so atimi ata na chi a eno so wona wachi emfa hwe no kra wo hwebe no atimi aboa sa ekwa no so enti wose wokwae ne hoye pa nti aba no so ebo na busuafo nyina ne mpo ne mpehwe asofo Asante Achim no mpehwe asofo so ano no ba se ade bi e sefata ebekọ so emranim emramu ne ho ntotue bia no wonso behwe se wonyini ma ne mo bra no ye kubia no de betofim bia so no wo ma Ghana fo na busuafo so aso ensi ewo ho owura sama kuje to ablakwa ne nsemu a wode ma yibi eni. Following his detention, our mission in The Hague has taken up the matter and is offering consular assistance to the Honorable Member of Parliament. They are coordinating with his family and his legal representatives as well as relevant Dutch authorities to ensure that he is treated in accordance with internationally recognized standards and that his rights are not violated. I can confirm that on the 24th of May 2026, I personally paid the Honorable MP a consular visit in The Hague. I also note that he was doing quite well when I engaged him. Ora sama kujato ablakwa wona eso afo hwe amano ne ensam so san so eginam semra sebedwani ma dehia wono so ewo North Town Pesua so na yebewuram ne kurakura mu afise mu no Institute of Community Sustainability eyeko ba ko a enhye abayase na dwumadi a wodi ne otimu po nyina ne se yempatam so no ebegina ne na so omanfo asetram yidi enso ebekonkan ne wobo amane se wonso atintim krata de kwakoto Supreme Court anim so obehwe se ye existing laws anase amamra eno ewo ho se emu ahodo bi ene omo ewo ya fie mu se bi se nkrama ne nkra yiku omo we no ye besi ho kwan kra bebo ho ban se sa amwa no so no empo eba ya fie mu ya setena mu ne empatamu a wom so benyu omo fa ahudie fi se de bruni efre on se pet anase aye ne se nipa homoa ahodo a edi nka bi se nkrama kra no womo bo ban efie mu ema nkra so a eno omo tena wom so ne esi nkura ba mantemu ne nkotre ba nkra so yinim se wom so boa a ma se wom so no eka enipa ho na emu mfa ba bie wo ba ya setena mu miamia ba bi ene empu yidwumadi ahodo a yedio ya mamere ne ya mane ahodo mu so emoa yi bruni beka se wom play role pa se wakọ ba bi se ne ebo ga no ne mpehwia so no ba bi so ho a ye na ma ye aduane a yedie anase ye wie enti wote se baga nom ene de ka ho aja ponche kokko nom ne ade a ne miamia ba bi wo ho a yinsi ne fam kora samu e wona ma hodo ho na emu no ena ekuedi aba Institute of Community Sustainability ne nsin ba betu dwa se so obekọ ba bi edwam a yekum krama aton sa manfo so yeku wonwe ne de ka ho nyina yemfa mra bi mra se samu ano ni kwa se kokọba ne sa na eko ekire mu a Apex Court na se Supreme Court no ye wa mamra wo ho dada ye constitution num
section 303 Criminal Offence Act 1960 at 29 na wo betimi amend anase wo mo esakire mu no eba be Criminal Code Amendment Act 1998 at 554 hono ekire pefi se saa niema bi ete se no se nkrama ne nkra se de esi eku wo mo amanfo hyeda yen ku wo mo wie ne saa meme awdo nyina se de wo mo be kuze mayanka enim se wo de okwa yekum ponche kuma nantwi ni nwan na mmoa etimi ton ne saa niema no eni kwa se saa mmoa no so yeku wo mo ewie se ye wo mo saa de toto te se nantwi ho nya de se nkrama ne nkra no yebeku wo mo na mum ye fie mu ye toto a jebroni friend ye conservation se ye mpatam anase ye fie mu ye no wo betena na omoto toda ho ban bon sem kora nipa di wo mo so mfaso no saa ne fa no ne ade wo se hwe ne ye bo ho ban ne mum konkoye se ye behu se enkra ne nkrama so no wonam no eye aduane anti ye beku awe aton se de enim nantwi ne mponche no eni kwa se koba no saa kora na no de wo kiremu ayanum de no nye se aduane se de amanfo susu no no na nsemi kokoba o manfo ebe kai a mere bi etwa mu na manfo di ba betu dwa se dabi kora no enam so ma panyimfo awudu bi de oma no eba betum Dr. Clementa Park no se hwe ekoba no saa so ne wo fro Ghana so wo ni baabi wo ho a ye ma wo yesa utua nkrofo anu aduane ene no kora no amamere ni amane mu kora no se okọ baabi a obi so no esusu se nwanye nam a wope anase bi aponche na adwan mu kora no enso nye nam a wope no saa ne no baabi si ano kwan a na ekwa akoba se obi so aduane a wodi wo kwa kutua no enti no so wonso gitumu a enye yie na emu no na instead of community sustainability si ye kan sam na ate akwa akoda ntu kwa amanfo gusu a yewi a nkrama ne nkrasi ebo wo mototo ni na wose eba ne saa zoonotic diseases ahodo nyare wa afi se saa mo enam se wo mo ben nipa na ya fie mu ye di dwumaso ahodo bebire ntie no enam wo mu emanyare wa ahodo bi se rabies no enim se nkra ene nkrama na kofa ba na se wura wo mu ne wura nipa mu atimi ku won ne de ka ho nyina no ya ade se ha adwene yi pa ninti ena wo mo hwe se nka ba mra bi beba besi ho kwan kra se nkra ene nkrama de ni kwase bi ku won mawe na wo se last talk bi de se enwan ponche mpraku nkokonom ne fish ni nyina wo ho no de agitumu a emra ma ho kwan ye wo mo a ye wie na emum se nkra ne nkrama so de emra wo ho se ni kwase ye wie ti so bi be ka se na aduane na mamere ne de ka ho nti no yenku nkra ne nkrama anwe no wo mo ko Supreme Court no om de nkra ta kwa kotum se sa mamere ntimi ye adwuma nti daache ehu se ni ebi da wo kwansem ana wo ya wachi bi so ba be kunu ni de ka ho ne ehu di a ne emra ebitimi ni wadi se de se ne fata se de nam so a ye ICS instead of community sustainability empanyifo enso echirim no ye gina so ahome ye giabafo nkrato ye ba ye de amanone nsem ebewie kase no medofo a minni hu agro na nsai die waduane ne da no aye sronko anio mura ohinere spices abefi aduane de aye sronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices edeye e wodwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien krato yi atum yabema amansan akwaba yanopa nunsia kaseboy eso yebekọ amenone ensemu yuka ban Prime Minister foforo ani waba ye onumnyamfo ye Andibenam wono so achiremu a wode nhihye foforo eba eni ye secondary schools ahodo nyina England mam ho no na se UK no wo ye won toto ye se manufacturing ni AI eba be ye ko academic learning no nhihye Prime Minister Andibenam chiremu a wode eba beboa UK man no enso eno no
na wokyerɛ mu a wɔnhwehwɛ mu ahodoɔ a wayɛ sɛ mabunu bɛyɛ sɛ ɔpepe baako over 1 million young yɛ students ahodoɔ no kɔpie UK ma mu a ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ wɔyɛ ano woni nteteɛ ɛwɔ sukuu mu anaasɛ wakɔgye nteteɛ na mmom ɔnyɛ adwuma anaasɛ woni training bi a ɛwɔ highest level no mu ne nyinaa kɔkɔ wie sɛ wei ne deɛ dɔɔso paa mfinhyia bɛsi du mmienu nie enti wahunu sɛ wɔ nneɛma ahodoɔ dodoɔ no a wɔsua na wɔkyerɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛhomasua mu no nkuma mu no ɛkɔ akɔyɛ ɛsɛ adwene mu deɛ nko a na mmom nsa no deɛ no bebree nhyɛ da anim bebree akɔ humanities no enti new prime minister waba Andy Burnham no ɛbɔ amanneɛ yɛ nkyekyerɛ sɛ academic scholars ahodoɔ nyinaa wɔn keka nneɛma nsi ani na afi free secondary school levels for students ɛkɔ ne nyinaa across England no ɛyɛ manufacturing sɛ bi a ha ɛbɛka sɛ vocation no anaasɛ practical work no ɛno ba bɛyɛ core subject a AI ɛnso ɛba bɛka ho bi sɛ bɛyɛ bɛboa ama ne sɛdeɛ wiase no asi ɛkɔ ne ntotoyɛ a practical subjects ahodoɔ a sɛsɛ de obi anim sɛ Chinafoɔ no wɔ mu ehwire di mu kan koraa ɛkoro ne nyinaa no UK ma no so ɛnkɔnkɔba sɛ ɛkɔ akɔyɛ ano ne ano kasa ne ntotoyɛ ahodoɔ nkoa ne mum ɛba practical aspect na wɔn bɛduru ɛyɛ high level no sɛ tertiary no na ɛsɛ wɔn anya bi dada no wɔn ne local industries ɛna ɛba bɛka bɔ mu a ɛno ɛbɛboa ama wɔn mmasua no so no emu nsakyerɛeɛ no wɔn nsa nso atumi aka bɛgyina so ne anɔpa no nsia kaseɛbɔ yi yɛde asi na yɛn nsɛm a ɛdi mu akotene bi nso ni Bank of Ghana head of fintech innovation department ewura Ureku Asare sɛ ɛni ɛba wɔn tenten fidie dwumadi ahodoɔ a wodie na abɛɛfo kwan so a cyber security ne fraud ɛho nsɛnsɛm nti no ɛni wɔba abɛyirim aboa yɛn kyerɛkyerɛ sɛ bɛyɛ a nneɛma bi yɛte sɛ sika asɛm tutu mu no yɛtumi nso abɔ ɛho aban Deputy Attorney General Dr. Justice Remsai ɛna ɛkasa yi sɛ yɛma obi be condition ne sisika ɛda ne tiri so no ɛso a ɛnkyerɛ sɛ no ɛyɛ asotwe ne mmom yɛhwɛ nipa no bɔne a ɛsusu sɛ kwadu ɛde abɔ no no wadie no ɛho sika ɛna no yɛtumi ɛde to ɛyɛ ne tiri soɔ na US aban no nso ɛde akade ahodoɔ abere asrafoɔ dɔm no ano nso Americans dollar no ɔpɛpɛ 94 million United States dollars no yɛ ayɔnkofa ɛda America ɛne ɔman Ghana asrafoɔ dɔm panyifoɔ hwɛ sɛ ɛno so no wobɛtumi ayere mu ɛyɛ kuo baako a ɛnhyɛ aban aseɛ Institute for Community Sustainability ɛnso kyerɛ mu a wɔde nkra ɛkɔ Supreme Court ɛkɔ Supreme Court article bi wɔ hɔ section 303 Criminal Offences Act 1960 Act 29 hɔ na yɛasa kyerɛ mu no ɛma mɛyɛ amamra sɛ nkrama ne nkra yiku wɔn we sɛ ɛbɛtɔn wɔn Ghana mu ne deɛ ka ho nyinaa no ɛno yɛnsi ho kwan aboa ama saa mmoa no so no ba yɛmpatam ne yɛfie mu a woba bɔ nsɛm a ɛno so no atumi agyina ɛyɛ bra no yɛkɔ amana ne nsɛm UK wɔsi ɛne AI ɛne manufacturing ɛba bɛyɛ core subject wɔn senior high schools ahodoɔ mu aboa ama ɛne sɛdeɛ wiase ne si kɔ a Chinafoɔ ahwere di kan no wɔn so ba UK ma no ne ntɛntɛm so a wɔn masua no watumi apagyan bɛgyina so papa no nsia kase ɛbɔ yɛ de asi aseda PC bi wɔ mu a yɛmfa ma Henry Spices no ɔyɛ dairy powdered milk spices no flavors ahodoɔ wɔtwe chicken or beef or shrimp or jollof rice ginger ne garlic no or stew goat noodles ne indomie die nyinaa ne fried rice no tutua to ɔbaa wo nkwa bɛɛdɛ wabɔ mu bɛɛdɛ ama obiara de bi amiaka sɛ a we de Henry nsa no a ani kwa sɛ ɔtoto ho ase koraa wɔse ɛde yie Henry Spices ɛno no non-dairy powdered milk no so cocoa wheat Tom Brown nuane ahodoɔ a ne team nyinaa yɛde ɛyɛ non-dairy powdered milk egum di mane yie no ani kwa sɛ ɔtoto ho ase wɔ so pɛ bi nso edi gum mɔfra no anyimfo ankrankro bi adi emane yie enam ahone ne ma pa no so mutin Food and Drugs Authority ensa ɛhyɛ ase obɛfrɛ ahoma no ya yitu akoton ne ankrankro nyina no 020 780 7020780538 and 0244525908 as the PCB ewo mu a Facebook live inu atoni gate wona die enso ekokopie mu na afi mame amabu amasamfo panyini nsemi wona samu afiafo so hima kwabena usu adomi newsroom enso adaroma ne bɔ machiri dom eno akire na Dante Information Center fi yase Pentecost Junction hwa so na daroma nti amansan enso etie nsemi bi meso amedi ho chia amensam kenkanfo medin ene ka kire kwabena badudu abema de hye nyina mo enitia